and northeast বিষয়ে সবাই যেমন জানেন ত্রিপুরা পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক থেকে কেরালার পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আর রাবার শিল্প ত্রিপুরা পালন করে 2021 সালে আমরা পুরা নর্থ ইস্টে 2 লাখ হেক্টর শেষ শুরু করেছিলাম 30,000 হেক্টর টার্গেট ছিল কিন্তু চাষি সম্প্রদায়ের বেশি চাহিদার জন্য আমরা মাত্র 5 বছরের মধ্যে ত্রিপুরাতে 70,000 হেক্টর শেষ করতে পেরেছি। এটা প্লান্টেশন ক্রপের ক্ষেত্রে একটা ইতিহাস। এখন আমাদের আরো বেশি ভাবে গুণগত উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরা এবং নর্থ ইস্ট অঞ্চল রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থাকলে রক্ষিছে, কিন্তু আজকের দিনে আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো কি করে আমরা সাস্টেইনেবিলিটিকে নিশ্চিত করতে পারি। আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো। প্রথমে হলো সাইন্টিফিক ট্যাপিং প্র্যাকটিসেস। ঠিক পদ্ধতিতে ট্যাপিং করলে শুদ্ধ উৎপাদন বাড়ে না গাছের, তো হলো হাই মানিয়ে নিতে হবে নতুন প্রায়োগিক সাস্টেইনেবিলিটি নিয়ে আমাদের জোর দিতে হবে। সয়েল হেলথ ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার কনজারভেশন মাধ্যমে তাই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ভ্যালু এডিশনের দিকে মনোযোগ দেই। প্রসেসিং, ডাইভার্সিফিকেশন এবং মার্কেট লিঙ্কেজ বাড়াই, তা হলো আমরা নিশ্চয় আমাদের চাষিদের জীবনের মান উন্নত করতে পারব। শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হলো ত্রিপুরা এবং সমগ্র নর্থ ইস্টকে একটা কম্পিটিটিভ এবং সাস্টেইনেবল রাবার হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা শুধু সরকার বা কোনো একটা সংস্থার দায়িত্ব নয়, এটা আমাদের সবার যোগ্যত চেষ্টার ফল। আমি আশা করি আজকের এই প্যানেল আলোচনা থেকে আমরা নতুন ধারণা, নতুন পথ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাব। আমাদের এই উদ্দেশ্য পূরণ সাহায্য। এই কথার সাথে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতেছি এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আমরা একটা উৎপাদনশীল এবং ফলপ্রসূ আলোচনা করতে পারি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। I am concluding my words with this because I know the majority of our stakeholders are from
Bengali background. That is why, if any mistake was there, please forgive me. I shall communicate with you in future now after the discussion, because for giving any technical help to you, my colleagues are there. They will once again. Thank you. Thank you very much, sir. Now may I request Mr. Bhaskar Datta, sir. He is Senior Scientist, Regional Research Station. Sir will enlighten us about the dynamic of rubber research evolution and strategic pathways for Tripura as a non-traditional innovation partner. Sir, আপনার বক্তব্য আমরা শুনবো আর ছোট্ট অনুরোধ রইল আমাদের যে গ্রোয়াররা রয়েছেন ওদের জন্য আমরা সেই দিকে ছোট্ট করে সহজ করে একটু বুঝিয়ে বলবো। Very good afternoon, everyone. Session chair, respected speakers on the dais, distinguished guests, dignitaries, industry leaders, students, and one and all present here. You know, the topic that I was given is dynamics of rubber research evolution and strategic pathways for Tripura as a non-traditional cultivation frontier. So what I'll do is I'll divide my talk in two distinguished parts. In the first part, I'll talk about the evolution of rubber research, how rubber research has evolved over time. And in the second part, I'll discuss about the angles or the strategic pathways which we can take in due course of time to increase productivity as well as sustainability. So, as you all know that rubber is one such crop which changed the world in the last century. Actually, rubber seeds were first collected in 1876 by one British in Royal Botanical Garden, Kew, in Great Britain, and it has been transported. And in the early 20th century, the commercial cultivation of rubber started in India. And all rubber growing regions of India. And we got our first breakthrough in the form of a clone. This particular clone lifted India from a low productive country to a highest productive. Over time, it has yielded 16 to 25% more than our traditional clones like RRI 105. But with this comes a very big challenge. Challenge is that we are reaching the ceiling of productivity. Theoretically, we have reached the ceiling of productivity. In biology, this is known as the law of diminishing return in genetic resources. Means the genetic resources we have with us, we cannot cultivate it more. We cannot exploit it more. We have almost reached the ceiling, and we have found that theoretically, these 400 series plants can yield 9 kg of rubber in a year. 9 kg per plant per year it can yield. So we have reached the ceiling. That's why we are shifting our paradigms to polycross breeding, in marker-assisted selections, in molecular breeding. Moreover, we have strengthened our genetic resources, like we have upgraded 302 numbers of germplasm, and recently we have received 44 exotic clones from 10 different rubber growing countries, and we have established a clone museum also. We have established a wild Hevia arboretum in Meghalaya in the year 2008. We have taken up multi-locational trial, not only in one or two locations, in 48 locations across the nation. We have taken multi-locational trial. We have standardized the abiotic
marker-free genetic transformation in rubber, and most importantly, we are the first in the world to produce haploid rubber plants, which is a very important look at rubber conditions. Sanitar has diversification in rubber. Develop different models so that we can integrate different crops within the rubber system, not only for 1 or 2 or 3 years. We can cultivate those crops in the rubber system as long as rubber tree doesn't attain capping. That means for 7 to 8 years we can integrate the crop. It is possible? Yes, it is very much possible. If we alter the spacing geometry of rubber and go for paired dose system of planting, that is very much possible. We can integrate annuals, biennials, perennials along with rubber, and this crop can coexist with rubber for n number of days. It's not like up to 4 years or up to 5 years we can go for intercropping. It's not like that. Those crops can stay with rubber as long as rubber will be there in the field. Apart from that, we have standardized low frequency capping, and by that way we have reduced the cost of cultivation by almost 50%. We have prolonged the economic life of rubber tree because of low frequency capping from 20 years to 30 years. That means a grower can cap rubber tree beyond 20 years. If we go for LFT, means low frequency capping. Capping in once in 5 days, once in 7 days. If we go for low frequency tapping, you are not going to lose your productivity, because in that case we are going to apply stimulants. So if we apply stimulants and go for LFT, your yield will increase, it will not never decrease. So towards present here, it is my earnest urge that slowly we need to shift towards LFT. Apart from that, we have developed different ICT tools, like you all know about r.p.s. I think most of the growers has already, they have already applied, or they have already installed that r.p.s. app in your mobile. So through r.p.s. app, you can geotag your field with the Google Earth and find out adopt dose of fertilizer, and you can apply that in the field. But our advice will be, you test your soil in our labs and find out the exact dose of fertilizer that is required for your field. Apart from that, we have done landslide zonation portal. We have introduced landslide zonation portal for our plantation. We have another app that is called CRISP, where you will find from planting up to processing whatever information you need, you will find in this app. Moreover, we have online rubber clinic, where farmers or growers can find out what kind of ailments or disease they have. They can upload the picture and they can get a consultation with our experts, and readily they can get the recommended dose of fungicide or bactericide they have to apply in the field. We have that facility. Moreover, we are publishing a peer-reviewed scientific journal quarterly, that is called Rubber Science. So apart from that, what we are trying to do is, as you know, that climate is also changing. So we want to draw a relationship between climate change and rubber cultivation, and we have done a mathematical modeling that is called niche modeling. We have done that, and we have seen that how rising temperature is going to shift the rubber landscape of the country. Apart from that, we have gone for agroclimatic suitability analysis and identified new areas for extending our rubber cultivation. You will be happy to know that we are extending our rubber cultivation to Gujarat. We are extending it to Chhattisgarh and Bihar areas. Still, those plans are under trial. We are going to, get those data very shortly. And if the result is found promising, those areas also can be brought under rubber cultivation. We are trying to improve efficiency of plant production equipments and also the efficiency of different chemicals that are being applied in rubber plantation. RRI has designed and developed sheet processing, sheet washing machines, and helped to develop a mechanized tapping tool also. We have also concentrated on measuring the rate of carbon sequestration and water use efficiency of rubber trees, and assess the ability of rubber plantation to restore denuded ecosystem
and thereby establishing a green credential for rubber. Rubber is always helpful for the environment, and we have proved that not only once, repeated times we have proved that how rubber is helpful for the environment. And in 2021, you'll be happy to know that we have first started a trial on genetically modified rubber plants in Guwahati, and in 2024, after getting approval from the state government, we have got a trial in genetic modified rubber plants in our Taranagar farms near Mohanpur. So in India, in two places, we have genetically modified rubber plants, which will be helpful to carve and eliminate the abiotic stress rubber plants goes through. In Northeast, especially, different proprietary technologies also, like the root trainer, it is first in the world we have developed that, and it is a very novel and advanced planting material preparing technique. Plus, through a method called eliminating the diseases. We have developed the virulency of the pathogen. We have also given industrial support, like developing specialized products like flex seals for ISRO, silicon mounts for Indian Navy, and brick bearings for Kochi Metro. So this is all about the evolution of rubber research in order to increase the productivity or stable the sustainability of rubber. So in my view, in order to increase the productivity, I would say that we have to ensure that we are putting the best clone and the best material in the field. We cannot think of increasing our productivity. If I repeat in Bengali, as the anchor told me to at least explain something in Bengali. So, আপনারা যেটা করবেন যে you have to ensure that যেই মেটেরিয়ালটা আপনারা ফিল্ডে লাগাচ্ছেন সেই গাছগুলো যেন প্রপার বার্ডিং করা হয় ফ্রম অথেন্টিক বার্ডউড সোর্স, এবং আমরা যেটা রিকমেন্ডেড ক্লোন আছে ক্যাটাগরি 1 ক্লোন, আমাদের চারটা রিকমেন্ডেড ক্যাটাগরি 1 ক্লোন আছে, যেরকম RRI 600, RRI 208, RRI 429, and recently আমরা যেটা লঞ্চ করেছি যেটা হচ্ছে RRI 4, চারটা ক্যাটাগরি 1 ক্লোন যেন ফিল্ডে এটলিস্ট 80% আপনারা যেন এই ক্যাটাগরি 1 ক্লোনটা দখল করে। Rest 20% you can put some other clone, category 2 clone like GT1 or PB235. That is not a problem. But 80% of your area should be occupied by category 1 clone. It is first and foremost. If we can ensure that আমাদের 50% কাজ কিন্তু এখানেই শেষ. We can increase the productivity by 50% if we put the right clone. And second is precision soil health management. You know, our Tripura soils, look wise it is very good. দেখতে খুব ভালো আমাদের ত্রিপুরার মাটি, but the inherent capacity or the nutrient holding capacity of our soil is very poor, because we are analyzing thousands and thousands of samples every year, and we have seen that there is no problem as such, but the nutrient capacity, holding capacity of the soil is inherent capacity is very very poor. So what you need to do is, you cannot skip fertilizers. ফার্টিলাইজার দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলছি আপনাদের, আপনারা যদি ভাবেন যে রাবার বোর্ড যে রিকমেন্ডেশন দিয়েছে সেই রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী আমরা ফার্টিলাইজার দেবো না, আমরা মন মতো আমাদের যখন ফার্টিলাইজার পেলাম দিলাম, না পেলাম না দিলাম, that way our productivity is not going to increase. We have to ensure that our fields are being fertilized properly. যদি সেটা হয় আমাদের আরো 15 to 20% yield increase এমনি হবে। And the third is tapping. Whenever I have moved in the field, I have seen that the tappers who are tapping the fields, you know, when the tapper is trained, he is tapping very good. The tapping is excellent. He is not injuring the bark. He is not doing any sort of shallow tapping. আমাদের কিন্তু দুই ভাবেই, যদি আমরা shallow tapping করি তাহলে productivity কম হবে, যদি আমরা deep
ট্যাপিং করি দেন উই আর ইনজিউরিং দ্য ক্যাম্বিয়াম লেয়ার আর যদি ক্যাম্বিয়াম লেয়ার ইনজুরি হয় তাহলে কিন্তু নেক্সট পার্ট রিজেনারেশন আমাদের অসুবিধা হবে সো বোথ ওয়ে ইট ইজ হার্মফুল সো ট্যাপিং ইজ নট জাস্ট লাইক প্লাকিং ম্যাঙ্গোজ এন্ড রেকর্ডিং দ্য yield tapping is a very skill job and you have to pay attention to that another important aspect our previous speaker also told that rain guarding because we lose some 30 to 40 days in a year if you are going by D3 tapping. Rain guarding is another important aspect we need to very minutely concentrate upon. So if you do proper rain guarding of your field 15 to 20% again yield increase will be there. এটা কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন যদি আপনারা বাগানে রেইন গার্ডিং করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি 15 to 20% আরো yield বেশি পাবেন আপনারা so it's very important because আমাদের এখানে কি হচ্ছে আমরা within a span of 7 months আমাদের কিন্তু 2000 mm বৃষ্টিপাত হচ্ছে so it's not like Kerala that it is well distributed আমরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা প্রচন্ড বৃষ্টিপাত পাই সেজন্য আমাদের রেইন গার্ডিংটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি আর রেইন গার্ডিং করতেও তো খরচা বেশি না 30 to 40 rupees if you are doing by yourself so please take a note of that rain guarding is very important apart from that our also paid attention to good agricultural practices we are also told from planting spacing so unless and until you do or as per our technical productivity from the field to the sustainability part you know that rubber is domesticated it is not a natural tree it is not a native of this place so you need to pay some attention to that and to make it more sustainable you need to integrate with other crops as I told earlier that we have evolved the idea of monocrop now we are not recommending monocrop better you plant rubber along with other crops provided that you are not hampering the growth and yield of rubber there is a certain way you can integrate other crops along with rubber so you need to pay attention to that and you'll be happy to know that we have developed different models where we have integrated annuals biennials and perennials along with rubber and you can continue cultivating that crop unless and until rubber comes to tapping so it will give a kind of ancillary income to you at the same time rubber will be much more sustainable if you plant rubber along with other trees. We have developed models where you can integrate poultry, pisciculture, apiculture along with rubber so that the entire ecosystem is sustainable. So you need to pay attention to that. So now I will also say that rubber can be planted in a homestead system. If you have few rubber trees and you have some other perennial crop like jack, mango in your homestead system, you can plant rubber along with that. There is no harm, and get your yield. Apart from that, another most important thing is you need to treat your wastewater or effluent in a proper way. Unless you treat your wastewater, যারা processing করছেন আপনাদের wastewater আর effluentটা খুব ভালোভাবে treat করতে হবে. Unless you do that, there is no chance of having a circular economy. It's a very important thing. So last but not the least, I think if you keep all these points in mind and develop a comprehensive scientific strategy, then it will align with the sustainable development goals laid down by the United Nations and also it will align with the vision of Viksit Bharat. So with these words, I thank you. I thank CIA for holding this very forward-looking conclave. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Dr. Sir. Mr. Bhaskar Dotto, Senior Scientist, Regional Administration. আমাদের রাবার চাষ নিয়ে আমাদের রাজ্যে আমরা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারি সেটা নিয়ে খুব ভালো চমৎকার করে বলে আপনাদের মনে নিশ্চয় করে প্রশ্ন আছে আমরা আরেকটা সেশন নিয়ে নিই তারপর আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তরে আসবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী সন্তোষ দেববর্মা IFS ডেপুটি ম্যানেজার রাবার প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড স্যার আমাদের বলবেন দিস টপিক ইজ ওভারভিউ অফ দ্য r.p.s in rubber sector. Over to you, sir. Thank you. উপস্থিত মাননীয় চেয়ার
respected CII officials from Rubber Board, my colleagues, friends from media, এবং সব স্টেকহোল্ডার্স, রাবার সেক্টরের সবাই স্টেকহোল্ডার জানাই। আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে টিআরপিসি সম্বন্ধে কিছু বলবো। টিআরপিসির উদ্দেশ্য কি ছিল, কি করতে পেরেছে এবং কি ভবিষ্যতে করবে, এটা আমি বলছি। তো টিআরপিসিএল 1985 এই সংস্থা 1983 তে স্থাপন হয়। মেন উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের রাজ্যের জুনিয়র ফ্যামিলি আছে ওনাদেরকে রিহেবিলিট করার জন্য, ওনাদের ইকোনমি, ওনাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে একটু নার্সারি বার্ডউড, যেখানে বলে এটাকে বার্ডউড, পার্ট আমরা যে কোনো কাজ করতে হলে এটা জানি যে পার্ট, ওই বার্ডউড যে নার্সারি, এটা আমাদের টিআরপিসিতে রয়েছে। সারা ত্রিপুরা অ্যাক্রস দ্য স্টেট টিআরপিসি 76 সেন্টার রয়েছে। আউট অফ 76 আউট অফ 76 আমাদের একটিভ, যেটা প্রেজেন্টলি বা কারেন্টলি কাজ চলছে ওখানে, ওটার নাম্বার হলো 56 সেন্টার কারেন্টলি ওখানে আমরা প্রসেসিং করি। প্রায় আমাদের 18 থেকে 19,000 বেনিফিশিয়ারি রয়েছে সারা থেকে প্রায়। তো আমরা কি করি, আমরা ওনাদের থেকে লেটেক্স কালেকশন করি এবং আমাদের যে সেন্টারে 56 সেন্টার যে বলেছি ওখানে আমরা প্রসেস করি এবং আমরা ওটাকে সেল করি। সেল করে যে আমরা যে রিটার্ন আমরা পাই ওটা আমরা বেনিফিশিয়ারিকে পেমেন্ট করি। তো দেখা রেকর্ড আমরা দেখেছি যে গত 5 বছরে টিআরপিসিএল 58 কোটি টাকা আমরা বেনিফিশিয়ারিকে দিতে পেরেছি। আমার কথা রং, ইটস এ রং নোটেশন দ্যাট ইট উইল বি এ রং নোটেশন, মানে এটা বলাটা এমন হবে যে টিআরপিসিএল দিতে পেরেছে, নো, বেনিফিশিয়ারিরা জেনারেট করতে পেরেছে 58 কোটি। এটা আমার বলার উদ্দেশ্য। তো কারেন্টলি আমাদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ, যেটা প্রবলেম আমরা ফেস করি, সবাই ফেস করছে, যে আমরা জানি যে যখন আমরা সিট তৈরি করি গ্রেড 1, 2, 3, 4, 5 আর আমরা গ্রেড 3 only 1% প্রডিউস করতে পারি আউট অফ টোটাল প্রোডাক্ট। না, আমরা বছরে 10 থেকে 11 মেট্রিক 10,000 to 11,000 মেট্রিক আমরা প্রডিউস করতে পারি। আউট অফ দ্যাট only 1% গ্রেড 3 আমরা
সার্টিফাইড 45%, আনগ্রেড 45%। তার মানে আমরা যে অর্থনীতি এই কোয়ালিটি সিট আমরা কোয়ালিটি সিট করতে পারি না বলে আমরা সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট একটা টাকা আমরা কিন্তু আমরা লস করছি, লুজিং ইট। আমরা যদি গ্রেড এটলিস্ট গ্রেড টু যদি 70 to 80% করতে পারি, আমরা কিন্তু আরো রেভিনিউ আমরা আরো জেনারেট করতে পারি। তো আমরা টিআরপিসিএল রাবার বুটের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে আমরা কাজ করি। টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট জন্য আমাদের 9টি ইন্টিগ্রেটেড আইআরপি ইন্টিগ্রেটেড প্রসেসিং ইউনিট আমরা করেছি। ওটা রাবার বুটের টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়ে আমরা ওটাকে করি। ওটা করার আমাদের প্রোডাকশনে খুব একটা ভালো ইফেক্ট হয়েছে টিএনপিসি। তো আমি আর বেশি আমার বক্তব্য আর লম্বা করছি না। আমি ধন্যবাদ জানাবো সিআইকে যে আমরা এখানে মিলে আমাদের প্রবলেম এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছি। এবং আমার অনুরোধ থাকবে যারা স্টেক হোল্ডার, ফার্মার্স, r.p.s, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে যারা আছে, ব্যাংক থেকে, যে আমরা মিলে কাজ করতে হবে রাবার সেক্টরে। আর আরো ইমপ্রুভমেন্টের স্পেস রয়েছে রাবারে। আর লাস্টে আমি এটাই বলবো যে থ্যাঙ্কস টু অলমাইটি গড, ভগবানকে ধন্যবাদ যে এই রাবারটা আমাদের আজকে যদি রাবার না থাকতো 1 মিনিট বেরিয়ে যখন আমরা স্মাইল in rural areas particularly tribal population, the smile is energy because of that. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার ভারী সুন্দর করে বলে, ছোট্ট করে বলে। এবারে আমাদের একটু আমরা চলে যাই প্রশ্ন উত্তরের পর্বে। আবারও বলি যে আমাদের তত্ত্ব সাহেব রয়েছেন বা দেববর্মা স্যার রয়েছেন, এরা তো প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে থাকেন না। তো আপনাদের রাজ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। তো আমরা তাহলে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করেন, কারো কিছু জানার বা বোঝার থাকলে একটু দয়া করে আপনার নামটা পরিচয়টা দেবেন, মাইকটা অন করে দেবেন। ওকে, আমাদের কিছু কিছু মানে part of the samples. Here they can do the test and then but আমরা এখানে visual assessment করতে পারবো। But I will advise you that on the aspect of visual assessment, not to supply those cartridges to the viewer. It's my recommendation. Visual assessment করা যাবে, there is no problem. But visual assessment as it will be 100% accurate, we cannot say, because there are a lot of morphological characters. 429, 417, অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে। It keeps on changing. Juvenile is একরকম ক্যারেক্টার, those characters will be same. আমরা basis of visual assessment আমরা 100% accurate করব না, this is
will say, but I am not advising that on the basis of visual assessment আপনি গ্রহণগুলোকে আইডেন্টিফাই করে বার্ডুর সাফাই করবেন। Yeah, yes, yes. Good afternoon, everyone. Myself, Zinda Devarma, Forest Officer serving in r.p.s, currently working factory division in Karnataka, where we have one solution factory, one ISNO, and associated one people. What I've seen the last 2.5 years of here is that we are not getting the average. Say, suppose the average is around 1,500, but ours is almost 800,000, maximum at the most. So this is not concerned. Whether there are any means to yield study to be done on your condition basis. This is one question. Second, we had the first panel discussing on factors regarding moratorium or regarding giving loans to farmers. Factor was given in 2000, right, in 2000, say, from 2000. One problem with factor is this for policy makers. It is not because this is my personal assessment. Factor is given, there is a factor on the title. It is the status is still forest. Status of the land is forest, which means forest acts, rules is applicable still there. So whether there is a provision, we may have an internal discussion with the government, whether there is a provision to change the status of the land, then it can be said that this is allotted for forest land. Otherwise, the farmers will not get loan from there. Nobody can give loan on the forest land. This is one big factor, like the forest. So if it applies that you should not plant rubber in forest conditions, in forest lands. This is very contradictory. So this one aspect, I was just thinking a lot of time because still the land is in forest. আমি যে কইতে চাইছিলাম, আমি যে পার্টে পেয়েছিলাম, এখানে স্ট্যাটাসটা কখনো ফরেস্ট ল্যান্ড আছে। আপনি টাইটেলে দেখেন স্ট্যাটাস ফরেস্ট ল্যান্ড, মানে আমার ফরেস্ট আইন 100 এখানে ইও আছে। যদি এনি টাইম যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট হয় ফরেস্ট অ্যাক্ট, দেন it is illegal allotment actually. So whether there is a provisional change to it, allotment from forest, or any other thing. This is second. Third one is market. Actually, the farmers do not get access to the direct market. Middlemen are supplying maybe through non-banking finance corporations, paying advance money, say suppose a London, suppose a IIFF, they're giving advance money to the farmers, where they are bound to sell it at a lower price because they have already committed the money, the financial position, because they have already say they have settled the financial needs. So this one access has to be done with a kind, whether they can come in between to at least reduce the number of players of middlemen. These are my 3 points, whether we can overcome this. Problems should be there anywhere, any families, any organizations, any government institutions have problems, but whether there are any solutions available to it. Maybe 50%, maybe 60% solvable problems. Every problems may not be solved at one go. But whether we can assess, and one more thing, to our concern, we have been you have been our great helping hand in establishing our corporations. Whether we have any plans to expand our business, or whether we have any plans to hand over it to the, because I don't see government doing business. And not here, this is my personal opinion. Actually, government should not be there in the business. Whether time has come to hand over, because we are pioneers at one point of time, but whether we can leverage that ownership and give some percentage of our assets to the private players, so that there is a substantial gain in others involved, because only certain time of people are involved in these corporations. And another one problem that I have been saying is, in villages, people who have this money is handling large chunk of land for cultivations, maybe through other means, but the real benefits, like benefits say there is 100 benefits is at one point, but if you really go by data, it may be hardly 5 or 10 benefits there who are ruling the entire 100 acres. This is one problem. So this has to be accessed, and maybe we can just segregate from our own this one, then whether we can assess those problems and we can
resolve in coming times. So this one, and I think CI is our second collaboration time. Last year we were in Hampania, this year we Rekabun. Next year we'll have much greater outlook. So these are my points which I want to raise there. So I think, sir, to especially rubber boards, sir, we can still collaborate on improving the quality. These are my few points. Yeah, but still I'm saying, ma'am, it's the second time. 2011 we started. So these are my points, sir. We can give some inputs on this. We can start with our middleman exploitation. I am starting with that middleman exploitation. This is usually happening in village level because our private vendors, so many private vendors are approaching our growers and they are offering advancement. Then naturally the growers have to obey them in future because they have already taken advance from them. So they are forced to sell their produce with a lower rate. At the same time, we are having a very good mechanism, seller buyer mechanism in Tripura. First of all, for avoiding that middleman exploitation, Rubber Board had formed two trading companies in Tripura. One is Manimalaya Rubbers Private Limited. The other one is Tripura Lattice Limited. Because as they are a part of Rubber Board and the Rubber Producer Society, growers can expect justice from them. So, my first and foremost request is depend only on reliable trading agents to avoid this type of middleman exploitation. That is my first request to all our growers. Second one, I think, regarding the variation in production. Actually, rubber is not a 100% suitable tree for Northeast. We should understand that first. The suitable area of cultivation is along the 10-degree adjacent to the equatorial line. 10 degree, this left side and 10 degree. But unfortunately, Northeast is not coming in that zone. Then, why we have, fortunately, my colleague Arnaba Mandar is there, Pastor Doshi, they are the senior pioneers here. They can say lot of stories regarding that. We have lost so many lives, precious life of Rubber Board officials, because so many persons were kidnapped from workplace, so many persons injured. By suffering and overcoming all these issues, Rubber Board promoted rubber cultivation in Tripura. Of course, I agree. TFTPC pioneered this rubber plantation in Tripura, but this type of so many instances were there. The first and foremost thing was I already told her he was settling the issue, and at that time the social and economical condition of our village people it was beyond our imagination. They don't have enough food. They don't have, their children were not at all going to school or colleges. That I personally faced. So that first part, we succeeded in that first part.
information in it. Then we can come to the point, the protection difference. Actually, in several estates in Kerala, they are getting 3,000 kg per hectare. That see, our production is average 1,300 kilo. Several plantations are there where we are getting only 600 kg from rubber from 1 hectare. Why the growers are continuing the same is that now rubber is getting comparatively very good price. So according to rubber board, plantations were below 6,000 kg. It's a national base. Even though why we are continuing is that majority of our plantation managed by self-starters. We started themselves. So they need not pay any money for tapping. Our mission is rubber plantation, which are coming under this 600 kg per hectare. That is our next mission. As our around 10,000 hectare is ready early 1990s. Remain as a vacancy. And moreover, in our fragile ecosystem of Northeast, there is a attrition rate. I mean, the rate at which the plant rubber plantation. Every year you find that there is 1.2%. We have once calculated in the year 2013. What is the attrition rate of 1.2% of the plant gets disappeared due to wind breakage, wind damage, or either due to this cancer lanky don't perform well. So 1.2% plant we lose every year. So that is one figure you need to take into account. So by the end of tapping, by the end of immaturity period, by 7th or 8th year, your total number of productive plant is only like 375 to 380, not 450 or 460. That's why the productivity slowly comes down. And moreover, there is a serious concern of TPD, I have seen. Due to over tapping, there is a concern for TPD. Moreover, the soil nutrients are depleted. So, accumulating all these factors, what we get is a very low productive plantation. Thank you, the honorable speakers, and that brings us to the end of this panel discussion number 1. Once again, I thank the chairman, Mr. Salihan, Joint Rubber Production Commissioner, and the speakers, Bhaskar Datta sir and Santosh Debrunna sir. Thank you, gentlemen. It's a privilege. একটা হাততালি হবে না সবাই মিলে একবার? অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরের সেশনে। That is the discussion 2. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Please take a seat in the first floor. অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। এবার আমাদের প্যানেল ডিসকাশন নাম্বার 2 and that is the final discussion. এরপর আমরা সবাই সমাপ্তি ঘোষণা করব। So may I request Dr. Debodipto Bosu, Deputy Director and
लास्ट सबको इंग्लिश में पूरा फुल डिटेल पोस्ट में किया बड़ा हिंदी में इतना सारा था बहुत हिंदी एकदम कुछ बोला I'm sorry we are running late. But anyway, it was a vibrant session. May I request Dr. W. to go to sir. Would you please come on the dais? He will chair the session. The Deputy Director and Center Head East, Indian Rubber Materials Research Institute. Mr. Gaurav Singh, Business Development Head, Bright Rubber Processor Private Limited. Singh sir, please आइए. Mr. Orunabha Mojumdar, Consultant, Manimalaya Rockers Private Limited, and Mr. Alok Pal, Assistant General Manager, Forest Development and Plantation Division Limited. He was here, just very nice. Please join us. Gentlemen, please take a seat on the dais. It's a privilege to have such learned speakers. Now we are going to felicitate our distinguished speakers. So we'll start with the chairman, Dr. Deputy Director and Center and Rubber Materials Research Institute. Thank you very much, sir, for being here. It's a privilege that you are here and you have agreed to chair the session. Mr. Gaurav Singh, Business Development Head, Bright Rubber Processor Private Limited. Mr. Alok Pal, AGM, Chief DPC. The title of the session is Investment Opportunities in the Rubber Sector, and this session will discuss about the investment opportunities in rubber in this northeast region. And we have Mojumdar sir. Sir is joined. Shri Orunabha Mojumdar, Consultant, Himalaya Rubbers Private Limited. Mr. Orunabha Mojumdar, policy support and rising demand day by day. So, over to the chairman sir and the panelists. This is the time for the second and final panel discussion, investment opportunities in the rubber sector. পারের মতো এবারেও আমরা সুন্দর বক্তাদের বক্তব্য আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। আর স্যার আপনারা যারা মঞ্চে রয়েছেন এক্সেপ্ট সিংলি স্যার, আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান, আমাদের অনেক শ্রোতারাই বাংলা একটু বললে সুবিধা হয়, আপনারা যতটা পারেন যদি একটু বাংলায় বলেন ওদের একটু বুঝতে সুবিধা হয়। ওভার টু ইউ স্যার, ডক্টর বাসু। থ্যাংক ইউ। সবচেয়ে আগে যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্যানেলিস্ট এখানে আপনারা লাঞ্চের আগে লাঞ্চটাকে ব্লক করে বসে আছি। সো বেসিক্যালি for the responsibility that I own as a chairman of this session, আমি একটা কথা দিতে পারি, খুব একটা বেশি দেরি করাবো না আপনাদেরকে। But anyway, we will start with some kind of introduction. Now already we have heard one session beautifully crafted by very pragmatic discussions on how rubber board have come up with wonderful work. We come together as a manufacturer, growers, even the quality certifications body, and also government of state of Tripura and also government of India. So basically we have very extreme panelists, Mr. Alok Pal, Mr. Gaurav Singh and Mr. Orunabha Mojumdar. I know them, a few of them very well. Gaurav is my West Bengal colleague. He's also setting up a factory over there, and also he has a Alexander factory there, and Orunabha I know very well. So আমি বেসিক্যালি আমার ইন্ট্রোডাকশনে খুব একটা সময় নষ্ট না করে আমি চলে যাব প্রথমেই মিস্টার অলোক পালের কাছে। Mr. Pal is Assistant General Manager, Tripura Forest Development and Plantation Corporation Limited, if I'm correct. And he will be highlighting his overview from rubber board industry on the scope and opportunities for investment
So sir, without taking much time, if I can request you to highlight your points to the participants in front of you. Thank you. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Education Tripura started on experimental basis in 1983 আর এবং ত্রিপুরা যখন আমাদেরকে ইনকর্পোরেশনের পরে সেটা লার্জ স্কেল প্ল্যান্টেশন শুরু হয়েছে আর 1976 থেকে শুরু হয়েছে এবং প্রথম মানে 1980 পর্যন্ত সেটা গভর্নমেন্টের আধীন ছিল, সিপিএমপি করেছে, তারপর সেটা প্রাইভেট প্ল্যান্টেশন শুরু হয়েছে আফটার রাবার বোর্ড যখন ত্রিপুরাতে এসে অফিস করেছে তারপর থেকে সেটা শুরু হয়েছে। এখন আমরা সবাই জানি যে 32 ইয়ার্স পরে রাবার প্ল্যান্ট, রাবার ট্রি, রাবার ল্যাটেক্স দেওয়া কমে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে যে রাবার বোর্ড থেকে যে ডাটা পেয়েছে ত্রিপুরা সেখানে দেখা যাচ্ছে আপ টু 2005 পার ইয়ার রাবার প্ল্যান্টেশন ছিল অ্যারাউন্ড 1500 হেক্টর। তারপর থেকে সেটা বেড়ে পার ইয়ার অন অ্যাভারেজ 4000 হেক্টর রাবার প্ল্যান্টেশন হয়েছে। এখন রিসেন্টলি তো একটা বুম হয়েছে লাস্ট 5 ইয়ার্সে রাবার চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনে, সেখানে আমি যাব না। তো তার আগে যদি আমরা বলি 2005 পর্যন্ত যেটা পার ইয়ার 1500 হেক্টর রাবার প্ল্যান্টেশন হয়েছিল, সেখানে যদি আমরা ত্রিপুরা কন্ডিশনে দেখি যে অ্যারাউন্ড 300 প্ল্যান্টস পার টাইম অন অ্যাভারেজ ত্রিপুরা কন্ডিশনে আছে। এটা কেরালায় হয়তো 4400 প্ল্যান্টস পার হেক্টর আছে। তো সেই হিসাব করলে এবং আমরা একটা রাবার গাছ থেকে তার 0.6 কম রাবার উড পাবো। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পার ইয়ার যেটা 2005 পর্যন্ত যেটা হচ্ছে সেটা মানে তার সাথে যদি আমি 32 ইয়ার অ্যাড করি আপ টু 2037 পর্যন্ত পার ইয়ার 1500 হেক্টর আমাদেরকে সেল করতে হবে। এখানে একটা কথা সবাই জানবো যে আমরা হয়তো দিচ্ছি 600